The ICC arrest warrant is a good sign that no leader is immune to the crimes committed. We know that ICC can only prosecute the war crimes, but they cannot prosecute the leadership crime, which is the crime of aggression. And that's why I think this is a good sign that we can move forward with this, and it has to come from the UN. It has to be international tribunal regarding the crimes of aggression. And the third point, what we have to work on is the oil price gap. We had an agreement in December that the oil price gap will be tied with the market price and will be 5% lower. We agreed that we will have a review in January, then in March, but we don't have that review yet. So we know that Russia is earning less from the oil, 42%. We see that actually the economic sanctions, including the oil price gap, is having an effect on Russia's economy and also their ability to fuel the war machine. So we should continue with that. And I really would like to see that the G7 would agree to go on with the oil price gap. And I know that there are worries that if the price is lowered, that it can't be raised back again by some G7 members, but if they would respect the agreement that we will lower the price when the market price comes down, I can assure you that we will respect the agreement that if the price rises, we are ready to rise that price as well. And we will talk about the economy and competitiveness. Here, I think it's very, very important that we will review the cumulative administrative burden that European Union is putting on different or on the economy and different companies. What we see in Estonia is that the digital tools should go hand in hand with the reporting obligations, for example. We see that, for example, we did a pilot project to go through workforce reporting, and only 10% is needed to report because you actually have the data sets in different places. So I think this should be the mindset of European Union, so that the companies could focus on really gaining profits, so investing to the economy, not the administrative burden. Thank you. No, I'm not concerned in this regard. They are great friends, we can see, but I think what is important is that China also respects the international rules-based order and also the UN Charter, where they have agreed that no country can really attack another country, and if somebody does, you have the right to defend yourself. So sending weapons to the party or the country that is defending itself is respecting the UN Charter, whereas helping the aggressor is the other way around. So there's clearly one aggressor and one victim here. The amount of ammunition, do you think that is enough, and will that reach Ukraine in time? The second question, are we seeing the beginning of a real defense European Union now? I think it's good that we agreed in such a short time frame, and we also agreed on this 1 million artillery shells, which is quite a good amount of artillery shells, and within 12 months, which is also getting the period much shorter. It depends how far and how long the war will last. Will this be enough or not? So that's why we need to have and use all the tools that we have: political pressure, political isolation, economic sanctions, to put the pressure on Russia to end this war, because the war ends when Russia realizes it's a mistake. Do you need energy, gas, oil from the Middle East, especially from Iraq or Iraqi Kurdistan region? We will discuss energy issues as well for the coming winter, because this winter we survived. I think it's quite warm already outside, and even in Estonia the sun has melted the snow, which is great.
and we have to focus on the next year. So what are the partners that we get the oil and gas from is one question, and the other question is how we can actually consume less. And there we have been also successful, I think, in many regards, reducing the gas consumption, but also oil consumption as a whole. It's not a topic. It should not be a topic unless somebody raises it. Mr. Guterres wants to talk about fertilizers. Could you imagine lifting sanctions from Belarus, for example, so fertilizers come out also for the global south? There is no limits to getting the fertilizers out of Russian ports. There are 18 ports that they can use. There are also out of 300 banks, only 13 banks are sanctioned. So this is actually a Russian narrative to get something out that, we will weaken the sanctions. And I think it's a very wrong way, because the aggressor only hears and understands strength. If we weaken the sanctions, we go with their narrative, and we shouldn't do that. It's not the question of the sanctions, it's a question of Russia's actions. They can send the fertilizers, the grain out of their ports, and it is not a question of the banks. We shouldn't weaken the sanctions. Should we talk about an 11 sanctions package against Russia, or is it too early there? We have to talk about the circumvention of sanctions, because what we see is that we don't have a trade with Russia so much anymore, but we have a trade with third countries, and that is the question whether it's actually going to the third countries, or is Russia using this transit in the benefit. So we have to talk about the criminalizing the circumvention of sanctions. We have to cooperate regarding this, and of course we can also discuss the next sanctions package, but I think it's more important to get the loopholes closed. Are you afraid that on competitiveness we are losing the game against the US and China? Why? Because there are certain pieces like the nuclear energy Single market as a whole has been a success project. If you think 18% of the world's GDP comes from the European Union, but it's clear that we are losing in competitiveness. And where are the obstacles, really? I think one is that we do things together, but we have to really decrease the administrative burden. And coming from a small country, we don't have big companies, but putting more administrative burden actually means that they can't focus on what they are good at, which is the economy. So we have to see where there are the obstacles, but also where are our strengths. And I think that we have a lot of know-how here. We could focus on the tech sector. We could also focus on the digital economy. So we should do these things together, but we shouldn't throw the single market out of the window because of different subsidies that different regions are doing. So we should focus on that. We have sanctioned Belarus, and I think we should treat Russia and Belarus together, because they are clearly operating together here. The European Union will buy munitions together also for Ukraine, but also countries like Austria are participating, but they are going to buy ammunition for themselves. Do you think that's speaking about solidarity, is the right thing to do? We need the same munition as the Ukrainians. We have both sides. I mean, we all have to also replenish our own stocks, and we have to send ammunition to Ukraine. But what is critical is sending ammunition to Ukraine fast, because that might bring a change in this war. But we also need to replenish our stocks. So what should come first? I think sending weapons and ammunition to Ukraine, and after that replenishing our stocks. If we can do it parallelly, that would be even more great, but that depends on the production of the defense industry. And now I hope that when we have this joint procurement, then the defense industry has the orders that they can actually double their production, because they haven't done so far.
We're going to talk about this tomorrow, but I think the banking sector in Europe is much stronger because we have been through the financial crisis, but we think we should move forward. We should also have the joint system of guaranteeing the deposits so that you could have the security that the banks will not fall. And also the banking union and capital markets union. I think that would also enforce the single market and European Union as such. Okay. Do you think that peace talk can be solution for the war to end the war? Excuse me? Do you think that peace talks can Mi aspetto passi in avanti, il dossier migranti verrà aggiornato con una relazione alla Presidente della Commissione che racconterà dei passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio. Io posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, ultima versione che sta girando, che appunto chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda su uno stato di verifica di queste misure al prossimo Consiglio europeo. Quindi direi che possiamo confermare il fatto che il tema delle migrazioni è un tema considerato oggi centrale, una cosa se vogliamo impensabile fino a qualche mese fa e che viene seguito passo passo dal Consiglio. Questa è una ottima notizia. Presidente, sul futuro delle auto, oggi la von der Leyen incontrerà Scholz, sembra si vada verso un compromesso sui carburanti sintetici. Come vede questo incontro a due e che cosa significherebbe l'esclusione dei biocarburanti? Ma guardi, sull'incontro a due non ho nulla da dire, sono normali, accadono continuamente e ne facciamo anche noi. Per quello che riguarda la materia, voi sapete che su questo siamo in prima linea, nel senso, la tesi che noi continuiamo a sostenere e che ribadiremo è che, fermi restando gli obiettivi della transizione che condividiamo, noi non riteniamo che l'Unione debba occuparsi anche di stabilire quali siano le tecnologie con le quali arrivare a quegli obiettivi, anche perché ci sono delle tecnologie sulle quali l'Italia e dunque l'Europa sono potenzialmente un'avanguardia e rispetto a un'ipotesi di questo tipo decidere di legarsi a tecnologie che invece sono di fatto detenute come avanguardia da nazioni esterne all'Unione, secondo me è una scelta, diciamo, che non favorisce, ecco, la competitività del nostro sistema, ma mi pare una tesi assolutamente di buon senso e quindi confidiamo che possa passare anche per quello che riguarda i biocarburanti. Presidente, sul patto di stabilità teme che ci sia insomma una posizione troppo rigida da parte dei paesi frugali su un rientro del debito che sia più rigido e più rapido da parte dei paesi dell'alto debito. Ma guardi, su queste materie, come si sa, insomma, ci sono sempre delle visioni abbastanza differenti, però io penso che l'Unione Europea debba diciamo, imparare dai suoi errori, dal passato, dalla realtà che stiamo affrontando. Oggi a noi sono chiesti, a tutti i Paesi membri sono chiesti importanti investimenti per la transizione ecologica, per la transizione digitale, per le catene di approvvigionamento strategiche, altra scelta sulla quale oggi si modifica, una, se vogliamo, assenza di attenzione che c'è stata in passato. Non si può pensare che gli investimenti necessari a rendere competitivo il nostro sistema non vengano tenuti in considerazione nella governance, e io credo che la sfida debba essere, rispetto a quello che abbiamo visto in passato, per noi sarebbe tragico tornare ai parametri precedenti, diciamo una governance più attenta alla crescita e non solamente attenta alla stabilità. Ci sono dei passi in avanti, ma su questo bisogna ancora lavorare molto. Si parla naturalmente di Ucraina, le posizioni espresse dalla Lega in Parlamento non preoccupano, sono molto critiche. No, francamente non mi preoccupano, io ripeto, insomma, al di là delle posizioni espresse, voglio dire, del necessario richiamo a continuare a lavorare per una soluzione del conflitto, sul quale ovviamente tutti lavoriamo, il punto è capirsi su cosa sia utile effettivamente per arrivare alla fine del conflitto. Io ho detto come la penso, non c'è nell'attuale contesto misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo, che è l'unico modo, diciamo, per alla fine costringere, se vogliamo, a una negoziazione che deve essere però
giusta, non si può prescindere da chi è l'aggressore e da chi è l'aggredito. Non sono preoccupata perché poi io vado, come vi ho detto molte altre volte, ai fatti, e nei fatti io su questo, sulla linea italiana, voi sapete essere una linea molto chiara, io non ho mai avuto problemi. Avrà bilaterali, Presidente? Vedo adesso il primo ministro Morawiecki, programma un incontro con il primo ministro greco, forse anche allargato ad altri paesi sulle materie particolarmente della governance, e sono in contatto con Emmanuel Macron. Vediamo. Grazie, arrivederci. Här väntar ni tålmodigt allra längst ner i hörnet. Ja, Europeiska rådet idag, det är ju stora frågor som ni vet. Vi börjar med FN-chefen Guterres, inte minst om spannmålssituationen, kanske också om Kina-Rysslandsfrågan. Vi har Zelensky på länk som vanligt. Vi pratar ammunitionsfrågan till Ukraina. Konkurrenskraftsfrågan inte minst. Vi har ju sedan länge velat ha upp den på agendan högt och jag tycker vi har fått fin respons på det. Migration, många andra frågor också, för att uttrycka mig kortfattat. Okej, vad hoppas du få ut av mötet med Guterres? Finns det någon fråga där han inte är enig med EU? Eller? With the Middle East to buy the energy or oil and gas, especially with the Iraq or the Iraqi Kurdistan? No, Latvia's situation is a little different. We are now buying LNG and there are negotiations for getting the long-term contracts. But what we're focusing on in Latvia is greatly increasing the amount of renewables. We'll be moving much more aggressively into offshore wind production. Offshore wind production has huge capacity still in the Baltic Sea. There's lots of untapped capacity, but that also means that we will need to develop hydrogen technologies because you will need to store green energy when the wind is blowing, but when you don't have demand, so to even out the system. We cannot only in Europe look towards new contracts for fossil fuels. That's not the long-term future. The long-term future is more green production, but also more green storage, and that means moving into hydrogen technologies. Sorry? I think it's very important that we hold, yet again, we had about a year ago a first introductory, shall we say, discussion on China. I think we need to think hard about what we really want our relationship to be. And I'm convinced that the best position that any one of us as member states can be in is if we have a joint European approach to China. Combined, we are very strong. Individually, it's divide and rule. And I think history has taught us this very, very clearly. And we can see that in our combined strength, that is how we are able to aid Ukraine. It's only through our unity.
morning, everyone. It's a great pleasure to welcome Antonio Guterres in that meeting of the European Council. I would like to say that the UN and the EU, we share a lot. We have a lot in common. We believe in the multilateral approach. We believe in the spirit of cooperation. We believe in the UN Charter, in the international law. And we have the occasion today to address some of the challenges we are facing. The war launched by Russia against Ukraine. I commend your personal leadership, especially for this Black Sea Grain initiative. We'll also have the occasion to address climate change. We are trying to do our best. We have decided very ambitious goals on the EU side, and we commend your personal commitment because we know how it is important. And also one additional word, we know that you are extremely active in order to open the doors for a reform of the tools we need for more development across the world. You can count on the EU on that topic as well. Merci Antonio pour ta présence. Nous allons discuter avec les leaders aujourd'hui différents sujets internationaux et nous allons continuer à coopérer très étroitement avec les Nations Unies qui jouent un rôle clé pour défendre des valeurs auxquelles nous croyons, pour la stabilité, pour la sécurité et pour apporter de la dignité et de l'humanité dans un monde qui en a bien besoin. Alors, cher Charles, merci infiniment de ton accueil si chaleureux. This visit demonstrates the excellent cooperation between the European Union and the United Nations. This is indeed a crucial moment. We have a perfect storm in many developing countries, a combination of factors that led to a very dramatic situation. The Sustainable Development Goals are moving backwards. More hunger, more poverty, less education, less health services in so many parts of the world. And it is clear that our international financial system is not fit for purpose to deal with such a huge challenge. And we very much count on the European Union to lead the transformations that are necessary in order to be able to put back on track the 2030 agenda. On the other hand, the last report of the Intergovernmental Panel on Climate Change shows a dramatic situation. We are close to the tipping point that will make the 1.5 degrees impossible to achieve. So we need dramatic action. We need an acceleration agenda, and once again we count on the leadership of the European Union in this regard, as it has been demonstrated in several other moments. And finally, the Russian invasion of the Ukraine is causing tremendous suffering in the people of Ukraine, but also have a huge impact globally, and we will take profit of this occasion to exchange views on how best to confront these challenges. Thank you very much. Thank you. Is losing its allies in the global south.
können loslegen. Deutschland beschäftigt sehr viele, was das Verhalten von Verbrennerautos angeht. Frankreich will an einem Punkt eine kleine Atomkraft zusetzen. Wie schädlich sind solche Debatten in solchen Zeiten? Ja, wir haben ja eine Agenda und es ist ja kein Wunschkonzert, wenn wir nach Brüssel kommen. Weder Brennauto noch Atomenergie stehen auf der Tagesordnung und man soll auch bei den Schlussfolgerungen bleiben, die jetzt sind. Wenn jeder jetzt kommt und sein kleines Wunschkonzert macht, aber drüber reden können wir über alles, aber wir sollen auch in den Kompetenzen bleiben, die unsere sind. Ja, ich weiß ja, wir reden jetzt mal drin. Ich habe jetzt überhaupt nicht zugehört, was der Bundeskanzler jetzt gefragt hat oder gesagt hat. Auf jeden Fall sollen über alles reden können. Wir haben aber auch Institutionen und wir sollen nicht hier zuständig sein für alles. Wir geben Impulse, aber wir haben spezifische Räte und in spezifischen Räten sollen auch die Prozeduren so laufen, wie sie sind. Wenn wir hier im Rat alles besprechen, dann kommt dann ja, das ist nicht unsere Arbeit. Was? Also Atomkraft, ich habe ja nichts Neues gesagt. Die Leute sind überrascht, dass ich sage, ich wäre gegen Atomkraft. Leute probieren uns zu erklären, es wäre schnell, es wäre günstig, es wäre sicher. Wir wissen, dass es nicht schnell ist. Durch einen Wunsch, was zu bauen und dass es geht, dauert es 10 Jahre. Dass es nicht sicher ist, haben wir ja bei Fukushima gesehen, haben wir bei Tschernobyl, haben wir schon öfters gesehen. Und dass wir mit dem Abfall nicht wissen, was wir machen sollen, ist doch eine klare Sache. Deswegen, es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich. Ne, ist es nicht. Und das sage ich schon Jahre, und es gibt nichts Neues. Ich finde, jeder kann seinen Energiemix machen, wie er Lust hat, aber mit europäischen Fahnen drauf wäre es ein Schwindel. Man soll doch nicht sagen, dass es nachhaltige Energieproduktion ist, wenn es nicht ist. Tatsache. Ist die Zeit für Mercosur gekommen? Für mehr? Für Mercosur. Also wir haben ja Prozeduren, die noch laufen. Man soll es nicht ausschließen, aber ich will nur auch daran erinnern, dass wir noch auch kein Handelsabkommen mit Amerika haben. Das heißt, es ist schon wichtig, dass wir alles zusammen sehen, um zu sehen, wo wir Partnerschaften haben können. Ja. Ich weiß nicht mehr wohin. Wir beide, ja, okay. Es war auch Deutsch. Ja, wie gesagt, wir sind noch bei Prozeduren. Die Diskussionen werden hier im 2. Stock oder 3. Stock oder 5. Stock jetzt stattfinden. Aber wir reden jetzt von Mercosur, wo wir noch mit Kanada, mit Amerika auch noch nicht fertiggebracht haben. Und ich glaube, das schon wichtig ist, dass wir auch ein Package zeigen. Und sowieso ein globales Markt ist immer unsere Stärke gewesen. Wenn wir uns auf uns beschränken, ist es nicht gut. Nicht für uns und auch nicht für die Partner. Das heißt, eine Offenheit ist schon wichtig. Ja. Was? Aus dem Iran. Was sollen wir aus Iran? Ah, Irak. Ja, also ich weiß, dass mit jedem geredet wird. Wie gesagt, im Irak ist nur die Frage, mit wem man redet. Ich weiß noch immer nicht so einfach, mit wem man über was reden soll. Aber das ist eine andere Sache. Also heute seid ihr aber alle durcheinander. Das I think China it's not new. China was a partner, is still a partner, but it's also a competitor. And the fact is that we need rules that are respected from both sides. And I remember having discussions with the China side when they think that we have to accept their rules, but they don't accept our rules. And it's important to have common rules and have a level playing field. But I don't want to do China bashing just for China bashing. It's the same for TikTok. In my country, TikTok is still not forbidden. I don't forbid TikTok because it's Chinese. But if I have evidences that there is something, I will ban it. But I'm not in favor of doing bashing or banning without having evidences. And the same, I asked the Commission to give me the information why they decided to ban, and I'm still waiting for the answers. It's on the agenda today. I think it's a first important step to be able to have this and that we will do it. I just warned, I had
breakfast with liberal colleagues, that it's important that we have also common productions. Because I'm here now 10 years. Since 10 years we say that the Americans are more efficient because they have less weapons, they have less production, and so they are able to buy more the same products. And in Europe it was also the problem that we have a lot of countries producing arms. And so I hope at the end that all the European countries will be able to know that they are part of this project, but to have common projects is also something which could be a solution instead of producing in every single state. On these questions, I'm very neutral. We don't have weapons production in Luxembourg. But I just would recommend that at the end it's not German and French weapons production, but it should be European productions. That would be the biggest goal. Ja, das steht ja sowieso auch auf der Tagesordnung, dass wir auch daran arbeiten und wir sind auf jeden Fall nicht dagegen. Wir reden jetzt über die Relation mit China im Saal. Ich will Ihnen nur sagen, dass es bei mir Regeln gibt, die auf beiden Seiten zählen müssen. Es kann nicht einseitig sein. Und ich bin nicht der Anwalt China, aber von Weitem überhaupt nicht. Ihr Anwalt, aber ich will auch kein Bashing, nur weil es chinesisch ist. Ich brauche Evidence und es ist nur schade, wenn wir nachher so eine bipolare Welt wieder haben, wie wir die letzten Jahre nicht mehr gekannt haben. Und Risiko besteht und das macht mir Sorgen. Tschüss! Also China hat auf jeden Fall einen engeren Kontakt zu Russland wie die Europäische Union, das ist eine Tatsache. Und ich will nur es vermeiden, dass wir nachher einen Block haben von China, Russland gegen den Rest der Welt. Ich glaube, ich muss Ihnen jetzt sehr ehrlich sagen, und ich weiß, dass jetzt vielleicht jemand stört, aber wenn wir heute Frieden in der Ukraine haben müssen, da muss auch einmal der Herr Biden mit dem Herrn Xi Jinping zusammenkommen und solange es ein Friedensplan wird, der nur chinesisch ist, werden die Europäer oder die anderen sagen, das ist ein Problem. Solange es die Amerikaner sind, werden dann die anderen sagen, das ist ein Problem. Was toll wäre, und das sagt jetzt ein kleiner luxemburgischer Regierungschef, ist, wenn der Präsident aus Amerika, den Vereinigten Staaten aus Amerika und der Präsident der Volksrepublik China sich zusammensetzen würden und einen gemeinsamen Friedensplan machen würden. Das würde von den anderen, würde ich mir vorstellen, auch alle akzeptieren, auch von Russland und auch von der Ukraine. Und das sind auch die Hauptprotagonisten. Und das wäre was, aber ich habe da wenig Influenz. Tschüss!
αυτό για μένα είναι σημαντικό ότι γίνεται απόλυτα κατανοητή αυτή η προσέγγιση μας, χαιρετίζεται και εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να εργαστούμε μαζί, και αυτό έχουμε συμφωνήσει ειδικότερα με την Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης. Σίγουρα θα υπάρξει καθημερινή σχεδόν επαφή είτε στο δικό μου επίπεδο είτε στο επίπεδο των συνεργατών μας προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτής της πρότασης. Όσον αφορά, όχι, μιλάμε για μια πολιτική προσωπικότητα. Σε αυτή τη φάση, το βασικό ζήτημα είναι να σπάσουμε το αδιέξοδο. Το αδιέξοδο μπορεί να σπάσει μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια προσωπικότητα που θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Εάν και εφόσον πετύχουμε την επανέναξη των συνομιλιών, φυσικά και η τεχνοκρατική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιβεβλημένη. Είναι κάτι που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει. Είναι κάτι που και εμείς το βιώσαμε κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαπραγματευτικής διαδικασίας, ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να επιτευχθούν συγκλήσεις που ήταν προς όφελος του συνόλου του Κυπριακού λαού. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας. Ξεκινούμε με τον Γενικό Γραμματέα και προσβλέπω σε μια συζήτηση μαζί του, έτσι ώστε να μεταφέρω πιο συγκεκριμένα, μετά και την συζήτηση που είχαμε την κυρία Ντεκάρο στην Κύπρο, τη θέση μας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέου, που θα συζητηθούν γενικότερα οι γεωπολιτικές εξελίξεις, θα επισημάνω την ανάγκη περαιτέρω συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Ηνωμένα Έθνη και στη δική μας περίπτωση και στο Κυπριακό, όπως συμβαίνει σήμερα στο θέμα της Ουκρανίας. Εξάλλου η πρότασή μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και ως τέτοιο φανεί. Φυσικά, αυτό έχει αποφασιστεί. Έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό και μέσα από εδώ και καιρό, ενώ μετά την εκλογή μου και την επικοινωνία που είχα με τον κύριο Πρέπε, ήταν σημαντικό ότι σήμερα μου έδωσε αυτή την ευκαιρία η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, θέλετε η ομάδα που χαρακτηρίζει ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός, η ανάγκη για περαιτέρω ολοκλήρωση, όλα αυτά που και η δική μας διακυβέρνηση ασπάζεται. Άστε καλά. Όχι, η συμμετοχή είναι κανονικά, δεν έχει συζητηθεί, λεχθεί κάτι διαφορετικό όταν συμφωνήσαμε, όταν επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Βέπερ. Θυμάστε και πριν τις εκλογές είχα αναφέρει ότι είχαμε προσεγγιστεί και από άλλες ομάδες. Επέλεξα να συμμετάσχω στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Guten Morgen. Ich erwarte heute sehr gute und konstruktive Diskussionen. Das ist auch gut vorbereitet für die Fragen, die wir miteinander zu besprechen haben. Zunächst mit dem Generalsekretär, wo es darum geht, wie wir dafür Sorge tragen können, dass global die Welt zusammenhält und dass wir sicherstellen können, dass die Unverletzbarkeit von Grenzen und Frieden das Miteinander der Nationen bestimmen, aber natürlich auch, wie wir sicherstellen können, dass aus dem furchtbaren Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine keine Konsequenz folgt, die lautet Ernährungsunsicherheit in der Welt, Hunger in der Welt und steigende Preise. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder dafür Sorge tragen, dass auch die Getreideexporte zum Beispiel aus der Ukraine unverändert fortgesetzt werden können. Ich bin dem UN-Generalsekretär sehr dankbar für seine Vermittlung und Aktivitäten in dieser Frage. Wir werden dann natürlich vertieft auch mit Präsident Zelensky nochmal die Frage des gegenwärtigen Zustands des Krieges Russlands gegen die Ukraine diskutieren. Die Europäische Union ist geeint, handelt gemeinsam und solidarisch. Das ist etwas, was Putin niemals im Blick hatte, dass die Unterstützung für die Ukraine so geschlossen funktioniert und auch so lange. Und
wir sind auch vorbereitet darauf, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie das tatsächlich notwendig sein wird. Dann werden wir uns mit vielen Fragen beschäftigen, die auf der europäischen Agenda stehen, richtigerweise. Eine wird die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union sein. Wie schaffen wir das, in kurzer Zeit ein Kontinent zu werden, der CO2-neutral wirtschaftet und gleichwohl seine Chancen als erfolgreiche Wirtschaftsraum zu sichern, vorne dabei zu sein, wenn es um moderne Technologien geht und gute Arbeitsplätze zu sichern. Das ist möglich und genau das ist die Aufgabe, die wir hier auch miteinander sprechen werden und die eine große Rolle spielen wird. Es gibt klare Verständigung in Europa, dazu zählt auch die von allen unterschriebene Vorstellung, dass es eine Regelung geben soll, die die Europäische Kommission vorschlägt, die sicherstellt, dass nach 2035 Fahrzeuge, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden können, weiter zugelassen werden können. Das ist schon Konsens. Das ist auch das Ergebnis des Trilogs. Und es geht jetzt eigentlich nur noch ganz pragmatisch darum, den richtigen Weg zu finden, diese von der Kommission ja längst gegebene Zusage umzusetzen. Op de agenda van deze Europese Raad. Gespräche zwischen der Kommission und der Bundesregierung richtig verstehe, was die zuständigen Kommissare und Minister betrifft, ist das alles auf gutem Weg. Van Timmermans daarover. Ik denk dat dat wel eens de landingsgrond kan zijn. Dus als het dienstig is, zal ik proberen af te schermen. Maar het kan ook best zijn dat we de komende dagen nog verder besproken worden. Er is een zorg bij de Duitsers op een specifiek punt. En dat heeft te maken met 2035 met die nieuwe technologie van e-fuel. Maar dat was niet nieuw. Dat was al uitgebreid. Het ligt erbij zoals het erbij ligt nu. Het heeft niet zoveel zin dat ik dat becommentarieer. Dat minder ook weer de kans dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Sehr exemplarisch dafür und die sind ja auch wiederholt gefallen. Und viele von den Ländern, die dort nicht mit abgestimmt haben, die bei der Generalversammlung sich ja, maar dat zal enthalten ervan uitgaan dat dit de komende dagen niet opgelost wordt. En ik heb vertrouwen in, eerlijk gezegd, op basis van waar de Europese Commissie mee komt, dat je daar de komende dagen uit kan komen. Sie verurteilen diesen Angriffskrieg und sie wissen, dass das den Frieden in der Welt bedrohen würde, wenn mächtige Nachbarn weniger mächtige überfallen. Genau das ist das, was der russische Angriffskrieg ausmacht. Deshalb ist auch klar, dass es einen Weg gibt, wie der Frieden gewährleistet werden kann, nämlich wenn Russland Truppen zurückzieht. En sowieso ligt er een voorstel van de Commissie om het op te lossen. Dus ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we eruit komen. Es ist so, dass wir die Handelspolitik voranbringen wollen. Es gibt viele Vereinbarungen, nee, dat heeft niets te maken met Merkel of Olaf Scholz. Het heeft te maken dat landen uiteraard altijd het recht hebben op enig moment toch nog een zorg in de discussie in te brengen. En dan is het zaak dat je met elkaar probeert dat vol te mit vielen Regionen der Welt für Europa von größter Bedeutung ist. Das wird eine Welt sein mit vielen erfolgreichen Wirtschaftsnationen. 10 Milliarden Menschen werden am Mitte des Jahrhunderts auf dem Planeten leben. Davon werden viele en van belang is ook voor het halen van die doelstellingen. Möglichkeiten, Ja, als we er niet uit zouden kunnen komen. Maar ik heb er vertrouwen in dat mede ook op basis van waar de commissie is gekomen, die hebben voorstellen gedaan, om, laten we zeggen, zonder dat je daarmee het akkoord hoeft te heropenen, dus hoef je te gaan heronderhandelen, maar binnen de grenzen van het bestaande akkoord, om daaruit te komen. Dus ik denk, cool minds will prevail. Vandaag en morgen niet op de agenda, misschien in de wandelgangen, maar dan toch hopelijk de komende dagen dat het wordt opgelost. Ik doe ook dit soort dingen op te lossen nooit openbaar op. Dat helpt nooit. Ja, die doet het niet openbaar, want dan is die openbaar geworden. Importe zum Beispiel aus China, aber wenn man genau hinschaut, dann sind das gar keine Rohstoffe, die in China aus der Erde geholt wat de commissie nu worden sind, voorstelt is een oplossing van het vraagstuk, maar binnen de randen van het gesloten akkoord. Dat is niet zo. Het is volgens mij slim gevonden door de commissie, iets waardoor Duitsland een zorg die in Duitsland leeft kan adresseren, op een manier dat je het akkoord niet hoeft open te breken. Ja, dat is ook wel natuurlijk de Europese politiek. Je moet met 27 landen er altijd vooruit komen. En ik denk dat het langs de lijnen zou kunnen. Globales Wirtschaftssysteem. Schönen Dank. Wat is het belangrijkste besluit dat u vandaag gaat nemen? Nou ja, het heel belangrijk is vooral dat dit een top is waar we op heel veel punten met elkaar de voortgang meten. En als het gaat om onze competitiviteit, onze concurrentiekracht, hoe reageren wij ook vanuit een zekere mate van zelfvertrouwen op wat Amerika doet. Met het stimuleren van de industrie, vooral gericht op het verminderen van de opwarming van de aarde. Ik denk dat we daar belangrijke besluiten nemen. Ik ben zelf blij op migratie dat er een goede brief ligt van de commissie
op Dublin, op bewaking van buitengrenzen, op afspraken gaan maken met landen als Egypte, Tunesië en Marokko. Dat vond ik een goede voortgangsbrief. Dat laat zien dat ook migratie de afgelopen maanden weer naar de top van de agenda is gekomen. Ja, dus je hebt een goede voortgang, maar u wilt toch echt de instroom naar beneden krijgen. Welke afspraak gaat u de komende dagen maken om de instroom naar beneden te krijgen? Ja, de discussie hebben we samen vaak gehad en ik heb u steeds geantwoord dat je nooit met één besluit en met één top dat doet. Het zal in de optelsom moeten gebeuren, maar de afspraken die er liggen en die de commissie aan het uitvoeren is op het gebied van de grensbewaking bij Roemenië en Bulgarije, een belangrijk punt in de Europese buitengrens. Op het punt van Dublin, dus dat je mensen ook weer kunt terugsturen naar het eerste land van aankomst en heractiveren. Op het punt van afspraken maken met landen als Egypte, Tunesië en Marokko, om daarmee ook dat systeem van de bootjesmokkelaars en alle risico's voor het verlies van mensenlevens, om dat een finale klap toe te brengen. Dat spreekt mij zeer aan. In optelsom wel, en dat is ook nationaal natuurlijk nog veel moeten gebeuren. Of the agreement to provide munitions to Ukraine. They discussed that in the last UCO. Estonia made a proposal. It was tasked to implement this proposal, and at this UCO I will have the chance and the honor to present to the leaders our proposal to provide the munition to Ukraine. You know, 1 million shots in 12 months, 2 billion euros. This is the summary. Also about the Ohrid meeting and agreement between Kosovo and Serbia. And let me say that any attempt to question the agreement is futile. The agreement was agreed. It has to be implemented. And there is no room for picking and choosing. It's a whole. It has to go to be implemented at all parts in a holistic way. And we will follow closely who is implementing and who is not implementing. And I would advise them not to point to anyone, but do their work. Mr. Representative, I would like to get your thoughts on the relationship with China. Can you just explain the time for a new... Now look, today my role here is to talk about Ukraine, about Ohrid, and about how we can engage better with the global south. China might be helping Russia. China is not helping Russia by the time being. Do you want to buy the oil and the petrol?
България не е част от общата поръчка на боеприпаси за Украйна. Как ще представите позицията на страната ни днес пред вашите колеги европейските лидери? И на фона на публикация в европейската преса, че българските военни заводи работят на пълни обороти. Как ще представите позицията? Тук трябва да се направи едно много важно уточнение. Първо, България е важна част от европейският механизъм за укрепване на мира. Знаете, че тази инициатива беше създадена 2021 година, една година преди войната в Украйна. И този компонент, важен от тази инициатива, за укрепване на отбранителните способности на държавите от Европейския съюз е напълно в светлината на европейската визия за стратегическа автономия. Затова ние високо оценяваме и визитата на комисаря Бретон. Забележете, тя започна именно от България, като признание за традициите, опита, големия капацитет на нашата отбранителна индустрия и България категорично участва в тази инициатива. Ние заедно с Европейската комисия ще работим така, че да има повече инвестиции в нашата военно-отбранителна индустрия, за да имаме повече капацитет, по-модерни производства, за да запълваме както нашите запаси, така да помагаме на държавите членки на Европейския съюз и НАТО да запълват своите запаси. Но България не участва в съвместната доставка на снаряди за Украйна, като част от тази инициатива. Заедно с други 9 държави от Европейския съюз. Господин президент, това означава, да го разбираме ли така? България няма да предоставя снаряди на Украйна, но ще произвежда и други ще ги доставят и с тях ще попълва своите запаси. Не. България няма да участва в съвместната доставка на снаряди за Украйна. България ще разширява капацитета на своята отбранителна индустрия, за да попълва своите запаси, да помага на другите държави членки да попълват своите запаси. Защото знаете, че ние имаме капацитет по-голям от редица държави членки на Европейския съюз. Къде отиват тези боеприпаси? Ако те поискат от нас, съответно, ние тогава ще влезем вече в отношение и ще видим какви са техните нужди и ние как можем да им помогнем на тези държави членки. Но пак казвам, заедно с още 9 държави, членки на Европейския съюз, ние не сме част от инициативата за обща доставка на снаряди. Казали кои освен Унгария? Вие трябва да ги знаете. Следите сайта на Европейската агенция за отбрана. Мога да ви кажа, че тук са и Испания, и Италия, и Дания, и Полша, и Австрия, Латвия, Литва и така нататък. Общо 10 държави и още нещо важно, ако отворите сайта на Европейската агенция за отбрана, ще видите, че там пише ясно, че страните участват на базата на свои суверенни решения. Това е доброволен принцип. Но министрите на отбраната на 27-те преди 3 дни одобриха решение за общи поръчки на боеприпаси за Украйна. Само 17 държави, плюс Норвегия, която не е член на Европейския съюз, сключиха споразумение с Европейската агенция за отбрана за обща доставка. България не е сред тях. Но ние нямаме нищо против българската индустрия да произвежда повече снаряди, които биха отишли в Украйна. Ние се ангажираме само с снаряди, които могат да отидат в наши партньори и съюзници, ако те поискат от нас. Но не и с Украйна. Ясен ли съм вече? Не усложнява ли цялата схема? Тоест ние ги продаваме на някой и те след това отиват за Украйна. Това вие го проверявайте като журналисти. Аз ви казвам като държавни отношения, ние какво можем и какво не можем. Но България няма да участва в тази обща поръчка за доставка на снаряди за Украйна, заедно с други 9 държави. Изяснихме въпроса. Къде ще отиват тези снаряди, които даваме? Някоя страна? Не само за Европейският съюз. България изнася на много държави по целия свят. Оръжие и муниции. А снаряди 155 мм, понеже вие споменахте визитата в България на комисария Бретон. Той се интересуваше точно от производството на тези снаряди. Ние имаме голям интерес да внедрим технологии, така че да можем да започнем да произвеждаме именно такива снаряди, защото това е натовския стандарт. Вие знаете, че Министерството на отбраната внесе в предишния парламент програма за приоритетни инвестиционни разходи. Там има придобиване на
155 мм гаубици по натовски стандарт. За съжаление, парламентът отхвърли и даже не разгледа тази програма. Знаете как там обилно се говореше за модернизация на българската армия, в същото време те не разглеждат програмата на Министерството на отбраната. Как да се случи тази модернизация? Но започването на производство на такива снаряди от този калибър е важна стъпка към нашата модернизация. Ще разговаряте за използването на замразените руски активи за възстановяването на Украйна. Така пише в писмото на Шарл Мишел. Каква е позицията на България и евентуално България какви активи е замразила до този момент в рамките на европейските санкции? Не мога да ви кажа България дали е замразявала руски активи. Там въпрос е към Българска народна банка. Те първа ще се обсъждат параметрите, защото това е много сложен процес. Виждате, той се дискутира от много време, не е сега на този съвет. Но днешният съвет е много важен и аз мисля наистина позитивен за България, защото България напоследък се утвърждава все повече като държава, която едновременно с аргументираното отстояване на нашите интереси, ние генерираме и важни инициативи и идеи, допринасящи за формирането на ефективни европейски политики и издигащи авторитета на нашата страна. Благодарение на настойчивата и аргументирана позиция на няколко съвета, вие сте свидетели, благодарение на усилената работа на служебното правителство, ние имаме значителен пробив в сферата на миграцията. Само преди броени дни България заедно с Европейската комисия ние стартирахме пилотен проект за намаляване на нелегалната миграция, за укрепване на нашата граница. И този проект се развива заедно с активната подкрепа на Европол и Фронтекс. И аз искам да изкажа специална благодарност на председателя на Европейската комисия и на колегите от съвета за това, че оценяват все по-високо нашите усилия, нашите успехи в опазването на границата. И откликнаха на призива за солидарност и общ ангажимент за охраната на външните граници. На 14 март бе приет нов стратегически подход за опазване на външните граници на Съюза и ще бъдат инвестирани 600 милиона евро за техническа помощ. И абсолютно е отбелязано, че първи приоритет това е ключовата българо-турска граница, т.е. основната част от тези пари идват за България. Министерството на вътрешните работи вече активно договаря техническите параметри на тази помощ и от другия месец започва да се работи по нея. Достатъчно ли тази помощ, понеже си спомняме, че бяхме изчислили, че България ще се нуждае повече от 2 милиарда за... Това е, ако говорим за нов тип ограда, за нова ограда, стабилна, висока, здрава и така нататък. Има ли пробив? Ще има ли пари за изграждане на ограда? Има ли пробив по тази тема? Знаете, че ние... A todas las fuerzas políticas, sin duda alguna también al arco conservador de las Cortes Generales, el apoyo a un Real Decreto Ley de modernización de nuestro sistema público de pensiones que hemos trabajado de la mano de las instituciones comunitarias. Por tanto, creo que es no solamente un deber, sino una obligación de todos los partidos que ahora mismo se están posicionando en el no, en revisar esa posición política y en facilitar la convalidación de un decreto de ley que es muy importante, primero para los jubilados y jubiladas, segundo para los jóvenes que hoy están cotizando porque garantiza su pensión, pensiones dignas en el medio y en el largo plazo. Y finalmente también porque demuestra que hay otra forma de hacer reformas y que además esa reforma global de primer orden. En segundo lugar, creo que es importante agradecer la invitación del presidente Xi Jinping a la República China y en tercer lugar creo que es importante, uno, que sigamos desplegando esa relación bilateral entre ambos países porque estamos celebrando el 50 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas y en segundo lugar, evidentemente, en todo lo que representa esta crisis global que es la invasión de Rusia a Ucrania. Desde luego creo que es importante conocer de primera mano su posición sobre la paz en Ucrania y en segundo lugar trasladarle también que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de esa paz
cuando llegue. Y en segundo lugar, lo más importante, lo fundamental es preservar un orden internacional basado en reglas, y eso pasa por respetar la Carta de Naciones Unidas y fundamentalmente uno de sus principales pilares, que es el respeto a la integridad territorial, en este caso de Ucrania, que está siendo violentada por el presidente Putin. Presidenta, ¿esa reunión llevará la preocupación de los aliados de que China probablemente pudiera estar enviando armas a Rusia? Bueno, vamos a trabajar la reunión bilateral. Creo que es una reunión bilateral muy importante. Desde luego también nos va a dar la oportunidad a los españoles de trasladar, ¿no?, desde el gobierno cuáles son nuestras principales prioridades para el semestre europeo que vamos a empezar en el mes de julio, y sobre todo lo que es importante es trasladar ese reconocimiento internacional que se le está dando a España en un momento tan complejo de dificultades geopolíticas como las que estamos viviendo. Yo creo que esto es también importante subrayarlo, y en ese sentido pues agradecemos la invitación del presidente Xi Jinping. ¿Coordinado con los aliados, presidente? Sí, venga, gracias. Spreekt Zelensky digitaal de top toe. Er komen extra beloftes voor de Oekraïners. Wel, een zeer belangrijke stap voorwaarts is de belofte die we maken op het gebied van ammunitie, waar we gemeenschappelijk gaan aankopen. Zeer belangrijk om Oekraïne te blijven ondersteunen. We weten dat die oorlog lang duurt, en hen blijven steunen om die oorlog te voeren is een belangrijk. En ze boeken ook resultaten op het terrein. Wat voor ons belangrijk is naast de gemeenschappelijke aankoop, dat het ook gemeenschappelijke productie moet worden. Onze Europese defensieindustrie die moet zich versterken. En dat moeten we eigenlijk een beetje doen zoals we dat met de vaccins gedaan hebben. We gaan ze politiek uitzetten om onze industrie daarin te versterken. En te zorgen dat we een stukje autonomie daarin opbouwen. Ook productie in België? Well, België heeft defensieindustrie en het lijkt mij logisch dat we daar deel kunnen van uitmaken. Ja. Energie staat ook op de agenda. U uit daar een zekere bezorgdheid als het over de gasvoorraden gaat. Wel, het opvullen van de gasvoorraden is wat ons geholpen heeft de vorige winter. Heeft er ook voor gezorgd dat de prijzen naar beneden gegaan zijn, samen met het prijsplafond enzovoort. We moeten nu beginnen kijken om te zorgen dat we klaar zijn voor de volgende winter. We zien dat het nu iets trager gaat dan tot nu toe. De staken in Frankrijk spelen daar ook voor een stuk in mee. Dat is één punt. Een ander punt is de hervorming van de energiemarkt. We moeten ervoor zorgen dat die massieve investeringen in hernieuwbare energie, dat die er ook voor zorgen dat de prijzen naar beneden gaan. En dan gaan we een stuk hervorming nodig hebben. Het opvullen van die reserves, dat kan de prijs terug omhoog sturen. Wel, dat moeten we vermijden. Dat is de reden waarom we dat prijsplafond hebben. Om te vermijden dat we dezelfde situatie zouden hebben als in augustus van vorig jaar. Toen we bij het opvullen van de voorraden de prijzen nodeloos omhoog geduwd hebben, omdat iedereen op zichzelf gaan handelen is. Als we nu dat in groep kunnen gaan doen, dan kunnen we ervoor zorgen dat de prijzen niet stijgen. Ook migratie staat op de agenda. Vorige top ging al over migratie. Er kwamen meer middelen voor infrastructuur aan de buitengrenzen. Gaat er op die weg voortgegaan worden? De vorige top was een belangrijk op het gebied van asiel en migratie. En we zien nu dat de Europese Commissie die beslissingen ook in de praktijk aan het brengen is. Bezig is met investeringen om onze buitengrenzen beter te kunnen beveiligen. Dat is een goede zaak, maar we moeten dat momentum aanhouden. En als wij willen dat die Schengenzone behouden blijft, als we willen dat mensen vrij kunnen blijven bewegen binnen die Schengenzone, ja, dan moeten we ervoor zorgen dat de buitengrenzen beter beveiligd zijn. We hebben een belangrijke stap gezet, maar de druk moet aangehouden worden, anders is Schengen in gevaar. Veel mensen overlijden bij het beveiligen van die buitengrenzen op zee. Gaat u daar iets over zeggen vandaag? Want het is toch wel een probleem waar Europa een beetje de ogen voor sluit. Nee, ik denk niet dat we onze ogen daarvoor sluiten. Ik denk dat we de georganiseerde mensenhandel dat we die moeten aanpakken. Dat we zeer duidelijke afspraken moeten ook maken met de landen van herkomst. Dat we ook moeten investeren in de juiste infrastructuur om onze buitengrenzen te beveiligen. En ook te vermijden dat mensen in dat soort situaties gebracht worden waar ze uiteindelijk hun leven riskeren.
Over Europese industrie gaat het vandaag ook. Er is enorme concurrentie met China, Verenigde Staten. Wat kan er gebeuren om de Europese industrie te versterken? De Europese Commissie en het voorzitterschap legt hier een pakket op tafel dat een goede eerste stap is. Er zitten ook nog een paar zwakke dimensies in. Het is administratief redelijk zwaar. Er zijn ten opzichte van het steunpakket in de Verenigde Staten toch ook nog een aantal zaken die eigenlijk echt onfair zijn en die op een getargete manier de Europese industrie kunnen verzwakken. Dus daar moeten we verder met de Verenigde Staten aan werken. Maar voor ons is dit cruciaal. Hè? Zorgen dat onze industrie competitief kan blijven, zorgen dat we toegang krijgen tot goedkope energie, zorgen dat de investeringen in waterstof en de verduurzaming van onze industrie dat die kunnen gedaan worden. Ja, die zijn cruciaal. Wat hier op tafel ligt is een belangrijke stap, maar moet toch nog een stuk versterkt worden. VN-secretaris-generaal Guterres vraagt leiderschap van de Europese Unie als het gaat op klimaatvlak. Het is een alarmerend rapport. En nu zien we dat Duitsland een akkood over de invoering van elektrische auto's eigenlijk helemaal blokkeert. Ja, we mogen niet met onze ogen knipperen. Als Europees continent nemen we de leiding daarin. We hebben een heel duidelijke richting aangegeven rond het uitfaseren van de combustiemotoren naar elektrische voertuigen. We kunnen de rechte leidingen nemen en we mogen nu niet twijfelen aan onszelf. Gaat u bondskanselier Scholz daarop aanspreken? Wel, het is geen onderwerp dat hier formeel op de raad staat, maar ik zal wel, als ik de gelegenheid heb om met hem te spreken, aangeven dat we niet met onze ogen mogen knipperen. We hebben de juiste richting aangegeven, we mogen nu niet beginnen twijfelen. Het Europees continent neemt daarin de leiding. We zijn blij dat de Verenigde Staten nu ook in onze richting komen en ook willen investeren in een duurzame economie. Dat is een goede zaak, maar we mogen nu niet twijfelen aan onszelf. Wat vindt u van die houding van de Duitsers? We mogen nu niet met onze ogen knipperen. Europa heeft de leiding genomen. Europa kan leiderschap nemen in bijvoorbeeld elektrische voertuigen. We mogen nu niet twijfelen aan onszelf. Voor de Duitse industrie gaat het over een beperkt aantal voertuigen. Maar we gaan daarvoor onze strategie toch niet omgooien. All right. Alors les 27 vont avaliser l'accord de ce début de semaine sur l'achat commun de munitions. Est-ce que cet accord est réaliste dans le sens où les capacités de production de munitions des Européens sont peut-être insuffisantes? Donc je pense que c'est un bon accord dans le sens où on s'engage à acheter ensemble. Ça c'est une bonne chose, ça nous aiderait à dépenser moins d'argent. Mais en effet, c'est une première étape. La deuxième étape ne doit pas être uniquement d'acheter ensemble, mais de produire ensemble, naturellement. Et là, voilà, l'industrie belge a joué son rôle dans cette perspective-là aussi. Et l'objectif stratégique, c'est de créer une industrie de défense européenne qui doit nous aider à être plus indépendants et plus autonomes. La Belgique a joué son rôle, elle compte appuyer sur l'accélérateur? Oui, tout à fait. Je pense que cette initiative venait plutôt des initiatives des pays baltiques, c'est une bonne chose, mais on l'appuie. Mais la perspective industrielle, ça c'est ce qui est important pour nous et ça c'est la prochaine étape. Monsieur Guterres a appelé tout à l'heure ici à l'arrivée à plus de leadership de la part des Européens, notamment en matière de lutte contre le climat. Or, on voit que certains poids lourds comme l'Allemagne bloquent l'accord sur les moteurs thermiques. Est-ce que les Européens peuvent répondre à cet appel de M. Guterres? Oui, il y a une raison pourquoi M. Guterres nous appelle à le faire, parce qu'ils savent qu'on est capable de le faire. Je pense que par exemple par rapport aux moteurs à combustion interne, on ne doit pas hésiter maintenant. On a pris la direction d'aller vers une électrification rapide de notre transport. On a énormément d'expertise dans nos mains. Je pense qu'il ne faut pas hésiter maintenant et pas se poser des questions et essayer de changer la stratégie. La stratégie est la bonne. On peut prendre le lead là-dedans. On doit continuer à le faire. Vous pensez que le blocage de l'Allemagne risque d'empoisonner un petit peu les discussions aujourd'hui et demain? Ce n'est pas un sujet formel ici. Si j'en ai l'occasion, j'en parlerai au chancelier Scholz, mais on sent quand même que la plupart des pays disent on a pris ce cap, ne changeons pas de cap. Alors on sait que les défis économiques sont importants, financiers aussi. Est-ce que la situation économique et financière qu'on connaît maintenant va s'inviter d'une façon ou d'une autre au sommet? Ce qu'on voit dans les marchés financiers, naturellement, on l'a suivi de très près. L'analyse, pour l'instant, c'est que le secteur financier belge est très robuste et on a beaucoup
beaucoup investi dans ce domaine après la crise de 2008-2009. Mais on suit ça de très près naturellement. Et le fait que la BCE a augmenté ses taux pour continuer à diminuer l'inflation montre qu'elle-même a aussi beaucoup de confiance dans le secteur financier européen. Ce qui se passe aux États-Unis, on suit ça de tout près naturellement parce que si les choses se passent mal aux États-Unis, on doit être préparé à réagir. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison d'inquiétude. Un des grands enjeux, c'est renforcer la compétitivité européenne. Comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a un paquet qui est sur la table maintenant, qui nous aidera à investir dans les industries du futur, qui aidera les entreprises à faire la transition vers l'utilisation d'énergie durable. C'est un bon paquet qui est sur table, mais notre point de vue, c'est qu'on pourrait aller plus loin, le rendre administrativement moins lourd et dégager plus de moyens pour les entreprises qui veulent investir dans une industrie plus durable. Ok, voilà. No niin, hyvää päivää kaikille. Meillä on tänään edessä Eurooppa-neuvoston kokous, huomenna eurohuippukokous ja kokouksen aloitamme yhteisellä lounaalla YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin kanssa. Keskustelemme erityisesti Ukrainan tilanteesta, ruokaturvasta, kaikista näistä kysymyksistä. On erittäin tärkeää, että meillä on mahdollisuus käydä tätä vuoropuhelua. Sen lisäksi presidentti Zelenski osallistuu videoyhteydellä Eurooppa-neuvoston kokouksen alkuun. Me kuulemme ajankohtaisimman tilanteen Ukrainasta ja varmasti häneltä myös toiveita ja pyyntöjä siitä tuesta, mitä me edelleen Ukrainalle voimme osoittaa. Ukraina on esittänyt pyynnön keskusteluista Hornet-hävittäjien Suomen ja Yhdysvaltojen ja Ukraina. Kenen tämä pyyntö on mennyt ja miten Suomi aikoo reagoida? No en tietenkään pysty tai voi tässä yksityiskohtaisesti kertoa luottamuksellisista keskusteluista eri maiden välille. Voin yleisellä tasolla todeta, että Ukraina on pyytänyt Suomelta apua aivan kuten kaikilta muiltakin unionin jäsenmailta, kumppanimailta, saadakseen lisää aseistusta maahan. Me olemme käyneet tätä keskustelua yleisellä tasolla, kansainvälisellä tasolla ja pidemmän aikaa. Heidän tarpeensa koskevat erityisesti tietenkin ammustarvikkeita, kaikkea sitä materiaalia, jota joka päivä Ukrainassa kuluu, mutta he tarvitsevat myös raskaampaa kalustoa, niin tankkeja kuin myös ilmapuolustusta, hävittäjiäkin. Ja eri maat näitä päätöksiä ovat tehneet. Myös Suomen osalta me olemme saaneet pyyntöjä erilaisista materiaaleista, mitä Ukraina tarvitsee, ja paraikaa valmistelemme 14 aseapupakettia Ukrainalle. Onko pyyntö tullut pääministerin kansliaan vai puolustusministeriin? No en tässä kohtaa lähde näitä yksityiskohtia kommentoimaan. Yleensä erilaiset pyynnöt tulevat niihin ministeriöihin, jonka hallinnonala asiat koskevat. Onko Suomi vastannut kehitystä? No, en voi tässä tietenkään näitä luottamuksellisia keskusteluita, vuoropuhelua eri tahojen kanssa lähteä referoimaan. Me tulemme keskustelemaan tästä 14 aseapupaketista tulevissa kokouksissa ja tuki Ukrainalle tulee siitä eteenpäinkin jatkumaan. Suomi tulee käsittelemään kaikkia näitä kysymyksiä niissä asianomaisissa kokouksissa, missä me asioista päätämme. Onko teillä tässä yhteinen näkemys tasavallan presidentin kanssa? Kun Suomi keskustelee aseellisesta tuesta Ukrainalle, siitä keskustellaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, valtioneuvoston kanssa, TP-UTVAn kokouksissa. Sen lisäksi valtioneuvosto omalta osaltansa, presidentti omalta osaltansa on päätösten linjausten toimeenpanijoita. Eli kyllä näistä kaikista paketeista on yhdessä keskusteltu ja tullaan vastaisuudessakin keskustelemaan. Suomi on perinteisesti ollut hyvin keskeisen edistäjänä tämmöistä yhtenäistä viestinnän ulkopolitiikassa. Näyttää sille, että teidän mielestä me ollaan tekemään Zelenskyn kanssa. Lähdittekö tietoisesti näistä keskustelua ja ulospuhua vai Suomen linja on yhtenäinen. Me tuemme Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen ja Ukrainalla on monenlaisia tarpeita saada aseistusta maahan. Suomi on omalta osaltaan se 13 aseapupakettia tehnyt. Valmistelemme 14. Olemme valmis jatkamaan tätä apua ja tukea myös sen jälkeen. Linja Ukrainan tukemisesta on yhtenäinen. Sitten me voimme käydä keskustelua siitä, minkälaista tukea annetaan ja tämä keskustelu käydään
niillä foorumeilla, joihin se kuuluu. Tietenkin me tiedämme, että keskustelua esimerkiksi hävittäjien toimittamisesta Ukrainalle, ilmapuolustuksesta käydään laajasti eurooppalaisella tasolla kumppanimaiden kanssa. Monet maathan ovat näitä päätöksiä jo tehneet. Me emme tätä keskustelua myöskään Suomen päässä pääse pakoon, vaan tämä on meidänkin edessämme. Ukraina tarvitsee monenlaista tukea ja mielestäni meidän pitää tuota tukea pystyä tarjoamaan. No, tämä on kysymys, joka pitää hyvin huolellisesti käydä läpi. Kun olen presidentti Zelenskin kanssa niin Kiovan vierailun yhteydessä kuin aikaisemmin näissä yhteisissä kokouksissa, missä me olemme asiaa jo aiemmin käsitelleet. Tämä hävittäjäkysymyskään ei suinkaan ole uusi, se ei ole vain Kiovan vierailun osalta noussut esille, vaan tätä keskustelua yleisellä eurooppalaisella tasolla käyty jo hyvin pitkään. Niin tämän osalta meidän pitää hyvin tarkasti tietenkin katsoa se, missä vaiheessa, millä tavalla Suomi voi apua antaa. Olen myös todennut sen, että meidän pitää huomioida oma geopoliittinen sijaintimme Venäjän naapurimaana. Tämäkin ymmärretään hyvin, Suomen positio Venäjän naapurissa, mutta me olemme tukea antaneet ja olemme sitä valmiita jatkossakin antamaan. Itse näen, että me olemme tehneet päätöksen uusista hävittäjistä, uusien hävittäjien hankinnasta ja kyllä minun mielestäni me voimme keskustella siitä, mitä me tälle kalustolle teemme, josta me luovumme. Miten nopeasti tuollaiset keskustelut Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa voisivat toteutua? En lähde tätä spekuloimaan. Me tiedämme totta kai sen, että kaikki sellaiset asejärjestelmät, jotka ovat Yhdysvalloista, näistä kaikistahan pitää neuvotella aina yhdessä. Ei tämä ole mitenkään tavatonta tai uutta. Tätä keskustelua käydään eri maiden välillä jatkuvasti. Tämä on yhteinen ponnistus, yhteinen kansainvälinen ponnistus. Eri maat ovat tässä mukana kukin omilla kyvyillänsä. Myös Suomella on kyvykkyyksiä ja kykyjä ja minun mielestäni me voimme niistä kyvykkyyksistä keskustella. Tässä keskustelussa jotenkin myös unohtuu, minkä takia me puhumme hävittäjistä tai minkä takia me puhumme tankeista. Kyse on siitä, että Ukrainan pitää voittaa sota, Ukrainan pitää pystyä etenemään, työntämään venäläisiä joukkoja ulos alueeltansa mahdollisimman nopeasti. Muutoin sota pitkittyy, kärsimys kasvaa ja me kaikki Ukraina etulinjassa maksaa siitä erittäin kovan hinnan. Ja mielestäni tämä konteksti nyt tästä unohtuu, kun me keskustelemme esimerkiksi kotimaassa näistä hävittäjistä. Pitää aina muistaa se, minkä takia Ukraina aseellista apua tarvitsee, minkä takia se tarvitsee sitä nopeammin ja minkä takia aivan jokaisen maan, myös Suomen, pitää pystyä näihin pyyntöihin ja tähän avun tarpeeseen vastaamaan. Sorry, can I ask a question in English? Sure. Thank you so much. I want to know, at the moment, Germany banned or vetoed the ban of Russian engines. It's a big topic at the moment. What's your position on this, and how will this influence the future of decision making as well? Blocking some future so last minute. What was the decision? I didn't hear. The decision that Germany blocked the ban of combustion engines for cars. Well, of course, every country needs to make their own decision concerning these matters. We will discuss today more broadly about the support to Ukraine, and we will discuss this also with the Secretary General Antonio Guterres. How can we together make sure that Ukraine will get the help it needs? How can we together make sure that we will provide all the aid that they really need right now? And of course we will also discuss about weapons, military equipment that Ukraine needs. And we need to speed up the European capabilities when it comes to these equipments. And one of the topics will be how we can boost the European capabilities providing and producing arms and, for example, ammunition. I think it was a very important decision that was made earlier this week that we will provide Ukraine more ammunition that they really need every day. Can you just give us an update on the timeline of when you expect Finland to become a full member of NATO? And just a follow-up, are you concerned about China visiting Russia and their closer ties? About the NATO membership and ratification process, Turkey has said that they will ratify before the elections. We know that Hungary will have this process next week, so we will hope that within near future Finland will become a member of NATO. Of course, I want to highlight that Sweden also fulfill all the criteria
and they should also become members of NATO very fast. Finland will do utmost to make sure that Sweden will also become member of NATO as soon as possible. China and Russia, Prime Minister. Aiemmin tällä viikolla ulkoministerit ovat päässeet yhteisymmärrykseen, olemme päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että toimitamme entistä nopeammin eurooppalaisesti ammuksia Ukrainaan. Näitähän kuluu joka päivä. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että on nyt pidemmän aikavälin sitoutuminen ammusten toimitukseen Ukrainalle, mutta tämä ei tietenkään riitä. Sen vuoksi me tulemme jatkamaan keskustelua tänään eurooppalaisen puolustusteollisuuden vauhdittamisesta, yhteisostoista, siitä millä tavalla me voimme varmistaa, että pystymme kaikkea tätä materiaalia Euroopassa tuottamaan, toimittamaan entistä nopeammin. Meidän pitää myös varautua siihen, että sota jatkuu pitkään, ja siksi tämä keskustelu eurooppalaisen puolustusteollisuuden tulevaisuudesta on kriittisen tärkeä kysymys. Haluan myös nähdä, että vahvemmalla tuella sota voisi päättyä aikaisemmin, ja sen vuoksi esimerkiksi tästä raskaasta kalustosta pitää hyvin suoraankin pystyä keskustelemaan. Jos Ukraina ei saa sitä teknologiaa, sitä kalustoa, mitä se kentällä tarvitsee työtäkseen venäläiset joukot ulos Ukraina-alueelta, niin silloin sota vain pitkittyy. Kärsimykset kasvavat ja me kaikki maksamme tätä yhteistä hintaa. Miltä näyttää EU-vastaus tähän talouskriisiin, mikä nyt kansainvälisesti käynnissä? Onko tämä oikea vastaus nopeat toimet tehty? Mitä kokonaisuudessa kannattaa? Suomi on yhdessä muiden maiden kanssa lähettänyt kirjeen komissiolle, ja me olemme lähestyneet komissiota siitä, että meidän pitää yhdessä varmistaa paitsi tämän nykyisen tilanteen, siis tämän Yhdysvaltojen IRA-paketin osalta vastaus, niin myös varmistaa Euroopan pitkäaikavälin kilpailukyky. Meidän pitää panostaa meidän vahvuuksiimme, erityisesti osaamiseen, uusiin teknologioihin, kaikkeen tähän kyvykkyyteen, jotta me olemme tulevaisuudessa kilpailukykyisempiä. Eli meillä pitäisi olla huomio paitsi nyt tässä akuutissa tilanteessa koskien Yhdysvaltojen IRA-pakettia, niin myös Euroopan pitkän aikavälin kilpailukyvyssä. Tämä on näkökulma, mitä Suomi ja monet muut jäsenmaat vahvasti pitävät esillä, ja se on viestimme myös tänään, kun tästä aiheesta keskustellaan. Do you expect the participation of Mr. Antonio Guterres to bring something new on the discussion on sanctions? We will discuss about the situation in Ukraine, especially food security will be one topic that we will discuss, but all in all about the suffering of Ukrainian people that they are facing every day. We need to make more efforts to help Ukraine, and I think it's very important that we will also discuss with Secretary General Guterres on this matter, because we need the international support, not only the support from European Union, our partners, but also the international broad support from everyone. So I think it's very important that we will discuss with United Nations on these matters, and especially the support that, for example, the Global South can show in this respect. I want to also highlight that the war in Ukraine, it's not only concerning Ukraine. Actually, it's concerning the whole rule-based international order. If we don't send a clear signal, a clear message that these actions by Russia is unacceptable, then we will also lose the international rule-based order. I think we need to be very strong. We need to stand very strong behind our values and these rules that we have together made, and make sure that aggression doesn't pay off. Thank you. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα έχει ως κύριο ζήτημα τα θέματα τα οποία αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτήν την συζήτηση από μια πολύ ενισχυμένη θέση σε σχέση με το που βρισκόταν το 2019, με μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται,
το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να μειώνεται με τον γρηγορότερο ρυθμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την πατρίδα μας πια να είναι πρωταθλήτρια σε σχέση με τα ιστορικά στατιστικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αυτό επιτρέπει στην ελληνική κυβέρνηση να μπορεί να εξακολουθεί να στηρίζει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά μας κάνει και πιο αισιόδοξους ότι οι καλύτερες μέρες της ελληνικής οικονομίας είναι ακόμα μπροστά μας. Βεβαίως, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από μεγάλες οικονομικές προκλήσεις. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία είναι αποτέλεσμα της απρόκλητης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αναφέρομαι και στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, μια αύξηση των επιτοκίων, την οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρίνει απαραίτητη προκειμένου να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό. Και γνωρίζουμε ότι αυτή η αύξηση των επιτοκίων πιέζει και τους Έλληνες δανειολήπτες, καθώς τους υποχρεώνει να διαθέσουν μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος τους για τις δανειακές τους εξυπηρετήσεις. Όμως, θέλω να τονίσω ότι η άλλη όψη του νομίσματος της προόδου που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι τράπεζες μας είναι πια ισχυρές. Και μπροστά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική καταιγίδα, η οποία ξετυλίχθηκε σε 6 εβδομάδες, θέλω να διαβεβαιώσω ακόμα μια φορά όλους τους Έλληνες καταθέτες ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό και ότι οι καταθέσεις τους είναι προστατευμένες. Και βέβαια, καθώς η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κάνει βήματα προόδου και να αποκτά επιτέλους την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, θα μπορούμε να προσβλέπουμε ότι και το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για τα ελληνικά νοικοκυριά, για την ελληνική δημοκρατία θα μειωθεί, με αποτέλεσμα να μην είμαστε τόσο αρνητικά εξαρτημένοι από οποιαδήποτε αύξηση επιτοκίων καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Einen schönen Vormittag. Heute ein Gipfeltag mit vielen Themen. Für Österreich wichtig auf der einen Seite in der Frage des Wettbewerbs, dass der grüne Verbrenner weiter ein Thema ist. Grüner Verbrenner mit E-Fuels. Wir werden uns weiter dafür einsetzen und die Staaten unterstützen, die dieses Thema auf die Agenda gesetzt haben der Europäischen Union. Und darüber hinaus aus österreichischer Sicht auch wichtig das Thema Migration. Es wird einen Bericht geben von der Präsidentin der Kommission. Es gibt neue Initiativen. Es gibt das Pilotprojekt, das von Bulgarien aus jetzt tatsächlich auch übernommen worden ist von Seiten der Kommission. Das war eigentlich ausgemacht zwischen Österreich und Bulgarien, wird jetzt ein Vorschlag der Kommission und das wird auch auf Rumänien angewandt. Herr Bundeskanzler, Sie haben schon angesprochen, das Verbrenner-Ausstieg nicht auf der Tagesordnung, aber es dominiert heute im Hintergrund. Es gibt einen Kompromissvorschlag, wonach nur Autos mit E-Fuels zugelassen werden, sonst wird nichts fahren können, sonst soll sich der Motor abstellen. Wäre das etwas, was Sie unterstützen würden? Uns ist wichtig, dass wir den technischen Fortschritt einfach weiter zulassen, dass wir nicht innovationsfeindlich sind. Klimaschutz braucht Innovation und Fortschritt und deswegen unterstützen wir hier die Positionen zum grünen Verbrenner und den E-Fuels. Sollen aber Autos noch verkaufen nach 2035 auch noch mehr können mit Benzin oder Diesel fahren können? Das sind alles dann technische Details. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir den Forschungsstandort und Entwicklungsstandort Europa weiterentwickeln und nicht gefährden. E-Fuels und der grüne Verbrenner sind dazu der Weg. Das muss jetzt einmal gepusht werden. Ich bin froh, dass es auf der Agenda ist und dass wir uns darüber auch austauschen können. Tauschen Sie sich hier auch mit Ihrem grünen Koalitionspartner aus? Ich habe dazu extra nachgeschaut, im Regierungsabkommen aber nicht viel zu gefunden. Naja. Damals, als wir das Regierungsabkommen geschlossen haben, war das tatsächlich auch von der technischen Seite her noch gar nicht so ein großes Thema. Es zeigt sich aber, so wie der grüne Wasserstoff, sind auch E-Fuels eine Möglichkeit, eben dem Klimawandel zu begegnen und deshalb setze ich mich dafür ein. Sie sprechen auch über Mercosur. Da wird die Allianz der Staaten, die das sehr kritisch sehen, kleiner. Österreich ist aber nach wie vor dagegen. Was müsste sich daran ändern am Abkommen, am derzeitigen Verhandlungsstand, damit Österreich doch noch zustimmen würde? Und zum einen ist die österreichische Bundesregierung an einen klaren Beschluss des Parlaments gebunden. Wir haben noch keine Detailinformationen jetzt zu den weiteren Verhandlungen. Daher muss man das mal prüfen, wenn überhaupt ein neuer Vorschlag gebracht wird. Österreich beteiligt sich an der gemeinsamen Munitionsbeschaffung. Da geht es um dasselbe Kaliber, das aber auch die Ukraine benötigt. Wir liefern aber nicht an die Ukraine. Es gibt ja nicht sehr viel Munition am Markt, wie unsolidarisch der Ukraine gegenüber.
Und zunächst einmal ist es für Österreich wichtig, weil wir haben dasselbe Munitionsthema wie alle anderen EU-Mitgliedstaaten auch. Wir müssen wieder nachrüsten. Wir haben Jahrzehnte sträflich vernachlässigt die militärische Landesverteidigung, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Deswegen ist dieses Nachrüstprogramm auch munitionstechnisch richtig und wichtig. Was erwarten Sie sich, Stichwort Migration, vom Bericht der Kommissionspräsidentin heute? Sie wird Ihre 2 Pilotprojekte vorstellen. Gegen das breite Piloten, welche Maßnahmen müsste es noch dringend gesetzt werden? Na, zum einen müssen jetzt den Worten die Taten folgen. Deswegen ist das Pilotprojekt wichtig, das jetzt unterstützt wird von der Kommission bei Bulgarien und Rumänien. Österreich hat den Bundespolizeidirektor in die USA geschickt. Er hat sich dort die Grenzanlagen Mexiko-USA angesehen, auch die technischen Innovationen, wenn es eben darum geht, über Luft, Land und Wasser die Grenzen an sich zu schützen und damit auch hier Fortschritte zu erreichen. All das ist aus meiner Sicht auch wichtig, dass da die Kommission jetzt deutlich einen Zahn zulegt. Es gibt einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin. Wenn jetzt Putin prophylaktisch in Österreich landen würde die eigentlich nach der Tat abschieden? Also, das ist zunächst einmal eine theoretische Frage. Entscheidend ist, dass die Strafverfolgungsbehörden dann wissen, was zu tun ist. Die Atomkraft, sollte sie Ihrer Meinung nach Label der mit allem, was daran hängt? Da ist die österreichische Position ganz klar. Wir haben uns in den 70er Jahren zum Ausstieg aus der Atomkraft entschieden. Wir sind, glaube ich, das einzige Land auf der Welt, das ein fixfertiges Atomkraftwerk nach einer Volksbefragung nicht in Betrieb genommen hat. Das heißt, unsere Position ist da klar. Wir glauben nicht, dass die Atomkraft die Zukunftstechnologie ist aufgrund der Gefährlichkeit der Atomkraft. Sollen Sie denn das europäische Label screen? Das ist ja der Punkt. Deswegen haben wir uns auch da immer dagegen ausgesprochen von Seiten Österreichs. I think it's all the time necessary to rethink the positions. I think the EU is here really important in its role, because it's the EU, the Commission is powerful. So for Austria, it's very useful that the Commission now is negotiating, and we support the EU Commission in this way. Thank you. Thank you. Så er vi klar til topmødet her i Bruxelles med, må man sige, mange vigtige ting på dagsordenen. Selvfølgelig først og fremmest Ukraine, behovet for at producere, indkøbe ammunition. Det er det, der mangler. Der mangler mange ting i Ukraine, men ammunition er absolut en afgørende del. Der er truffet nogle vigtige beslutninger, nu skal vi sørge for, at det kommer til at virke hurtigt og i virkelighedens verden. 2, så har vi hele spørgsmålet omkring europæisk konkurrenceevne, handel med landene omkring os, behovet for at rykke videre, også i forhold til klimaforandringerne, vigtig dagsorden, og så kommer vi til at tale migration, og lige om lidt har vi en frokost med FN, og skal der jo så også tale om nogle af de globale konsekvenser af Ruslands invasion af Ukraine. Så det er meget, meget vigtige dagsordner, og det er alle sammen dagsordner, som har en betydning også for danskerne hjemme i Danmark. Mette Frederiksen, jeg vil gerne starte med en sag, der kommer hjemmefra. Hvad er din kommentar til, at en dansk kvinde fik frataget sit statsborgerskab, og at hendes sag var nødt til at komme hele vejen til højesteret, før hun fik anerkendt sine rettigheder? Ja, altså jeg har jo noteret mig, hvad højesteret er nået frem til, og det har jo så konsekvenser for den konkrete kvinde, og for nogle konkrete børn, og for den sagsbehandling, der er omkring den familie. Det har jeg egentlig ikke yderligere tilføjet til. I forhold til topmødet, I skal diskutere i aften handelspolitik, om det skal forandres, I skal diskutere konkurrenceevne, du nævnte selv, der er behov for at producere mere, så I skal diskutere industripolitik. Er det her topmøde, hvor vi i virkeligheden skifter kurs for Europa i en retning med mindre frihandel og mere, skal vi sige, fokus på os selv i Europa? Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi skifter retning, men du har jo ret i, at det er et skifte fra den doktrin, eller fra den næsten blinde tiltro, der har været til de frie markedskræfter igennem ganske mange år. Fordi først oplevede vi en pandemi, hvor vi ikke kunne beskytte vores egen befolkninger, fordi der var nogle opgaver, vi havde udliciteret til andre. Vi manglede vacciner, og nu står vi så med en krig i Europa, problemer med forsyningskæderne, og der er jo en meget, meget stor bevidsthed, og det skal der også være i Europa om, at vi må ikke gå fra en afhængighed, nemlig af de fossile brændstoffer og Putin og Rusland, til en ny afhængighed, for eksempel på teknologisiden. Så med andre ord, så skal vi europæere kunne meget mere
selv. Altså vi skal kunne producere mere selv, vi skal være mere innovative, vi skal foran også nogle af de andre i den globale konkurrence. Det stiller nogle ekstremt store krav til både de politiske beslutninger, der træffes, men vi står også, som du antyder, over for nogle ret store forandringer, for eksempel i vores måde at anskue produktion og industri på. Der lyder på det EU her i de her senere år, altså nu vil vi gerne have produktionen tilbage, vi skal have fat i kritiske råmaterialer, som Kina har sat sig på. Har vi været på lignende i mange år? Jeg tror, man skal måske se det på den måde, at vi går ind i en ny globaliseringsæra. Der har været flere, og den vi har jo også nydt godt af i Europa og i Danmark igennem de seneste år. Det har været en meget, meget klar arbejdsdeling mellem landene, og vi har nydt godt af det, fordi vi har kunne købe utrolig mange ting til meget, meget lave priser. Og den tid tror jeg simpelthen er slut nu. Altså, både fordi der er nogle økonomiske plader, der flytter sig. Altså de asiatiske økonomier er på vej frem. På grund af forsyningskæderne og efterværende både af pandemien og af krigen. Og så også fordi, at stadig mere bliver sikkerhedspolitik. Altså det er jo ikke så mange år siden, at en telefon var en telefon. Altså nu er telefoni og kommunikation også sikkerhedspolitik. Og på den måde er der er flere ting, der smelter sammen i vores tid. Og derfor bliver man også nødt til at se på industripolitik og produktion på en helt anden måde, fordi det kommer oveni problemerne med klimaforandringerne, som vi skal have løst. Så det er nogle kolossale store forandringer, vi står over for. Danmark står heldigvis godt rustet, fordi vi har nogle af de dygtigste virksomheder. Vi er i forvejen foran mange andre på digitalisering og på den grønne omstilling. Men det er store forandringer, vi står overfor. Politico skriver i dag, at du på det seneste ekstraordinære EU-topmøde i februar udtrykte en kritik, som faktisk var delt bredt i rummet blandt de andre statsregeringsledere af Charles Michel og den måde, han ledte mødet på. Kan du genkende det billede, som vi har tegnet i Politico? Den er lige blevet twistet lidt, vil jeg sige. Der lyder mange appeller fra dansk erhvervsliv og europæisk erhvervsliv om, at vi selv skader vores konkurrenceevne ved at være så langsomme i Europa. Vi har så meget byråkrati, ventetid og sagsbehandling. Hvad kan I gøre her i dag for at ændre på det? Det er jeg faktisk meget, meget enig i. Altså, vi har utrolig god tid som europæer. Altså, vi bruger både utrolig meget tid på at snakke med hinanden og træffe beslutninger og implementere, men vi har jo overbureaukratiseret vores samfund. Det kan man mærke i Europa, og det kan vi også mærke derhjemme. Og nogle af de forhindringer, der er i omstillingen af vores økonomi til den bliver mere grøn, herunder at vi får opført en meget mere vedvarende energi, er jo også fordi vi lægger utrolig mange benspænd ind for os selv. Amerikanerne er hurtigere, asiaterne er hurtigere, og det bliver vi også nødt til at gøre. Så det er faktisk et særskilt, det lyder jo meget teknisk og også måske i virkeligheden lidt kedeligt, men at få speedet op for alle godkendelsesprocedurer, både i produktionen, i udvidelse af produktion, men også i forhold til for eksempel opførelse af havvind og andre ting. Men hvad kan I gøre ved det? Hvilke regler skal vi ikke længere have? Jamen jeg tror, hvis man angriber det fra den side, så når vi ingen vejen, fordi der vil altid være en, der synes, at en regel er god. Det er jo derfor, reglerne er blevet indført. Så jeg tror, man skal træffe nogle helt principielle beslutninger om, hvor lang tid vi vil bruge på sagsbehandling, for eksempel hvad angår vedvarende energi. Og dermed også komme lidt tilbage i den stemning, der var under pandemien, hvor ting kunne lade sig gøre, som alle har kunne lade sig gøre, eller i hvert fald har været omgivet af nogle helt andre vilkår. Men det er helt rigtigt, vi bliver nødt til at speede voldsomt op, hvis vi skal kunne følge med. Hvad vil det her ændrede paradigme betyde helt konkret for handelsaftalerne fremadrettet? Hvad er det, der skal ændres? Altså, er det færre krav om børnerettigheder, good governance osv., man skal komme fra EU's side og mere rød løber? Og hvordan vil det påvirke dansk udenrigspolitik? Fordi Lars Løkke har snakket om pragmatisk realisme og i stedet for værdipolitik. Hvordan ser du de ændringer, hvis du så igennem i handelspolitikken og i dansk udenrigspolitik? Jamen, når vi taler om de bureaukratiske benspænd, vi europæer har det med at opstille for os selv, så er det jo i høj grad et internt anliggende. Altså det er ikke så lang tid siden, jeg talte med nogen, der i Nordjylland gerne vil have sat noget vind op på på deres egen jord. Jeg tror, de har været i gang i mere end 10 år, og det er stadig ikke stillet op. Man tænker, det kan jo ikke passe, det kan ikke være rigtigt, men det er desværre rigtigt. Så meget af det her vedrører jo simpelthen os selv. Altså vi bliver nødt til at afbureaukratisere, vi bliver nødt til at forenkle nogle ting, og det betyder selvfølgelig nogle steder, at vi også kommer til at gå på kompromis
Og vi skal være fri af de fossile brændstoffer. Det skal vi på grund af den sikkerhedspolitiske situation, men vi skal jo også på grund af klimaforandringerne. Og så er det den anden del af spørgsmålet, nemlig hvad kommer det her til at sætte sig i forhold til handelsaftalen? Det tror jeg ikke, man kan sige noget om endnu. Fordi noget af den diskussion, vi har i Europa i dag, skyldes jo også de beslutninger, der er truffet i USA, hvor der er blandt andet fra dansk side en reel bekymring hos mange af vores virksomheder for, om der i virkeligheden kommer et twist i konkurrencen. Fordi vi har jo nogle virksomheder, som lige så godt kunne lægge deres produktion i USA, og som vi gerne vil have bliver hjemme i Europa og i Danmark, fordi det også handler om arbejdspladser. Så jeg er ikke sikker på, at nogen af os kan svare på spørgsmålet endnu, men som du selv antyder, så vil det også komme til at have indflydelse på den globale handel. Og nu får jeg at vide, at mødet går i gang. Tak.